Next, gravitational potential energy. Okay, the energy possessed by a body by virtue of its position, that is above the height of the surface of the earth. ओके, आता हे कशे एक्सप्लेन करपाचे तर आता कितें जाला की आता सपोज आमचे सरफेसार कसले एक गोष्ट आसा. ओके, बॉडी ऑफ मास एम. ओके, नाव आता कितें जातलें की इट इज लाइंग ऑन द surface of the earth. Okay, आता acceleration due to gravity कितें जातली g on the surface of the earth, right? And it will be attracted towards the center of the earth with the force mg. So हो आता surfaceार आसा आनी एका हो attract करतलो at the center of the earth, okay, by force mg. जर म्हाका एका मूव करूंक जाय through a height h, okay, from point A to B, जाल्यार म्हाका वर्क करचे पडटले, राइट? सो द वर्क डन कितें जातलें, फोर्स जालो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जालें h, सो हे जातलें mgh आनी हेच आमची ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो center of the earth equal to the weight. In order to move the body up from the point A to B, okay, with zero acceleration, a force equal to mg, that is equal to this weight, okay, has to be applied on the body in upward direction. So ह्या directionan आमका ती apply करची पडटली. If the body is moved through a height h, then work done will be mgh, and this work done is stored inside the body as its gravitational potential energy. Okay, next असा तो law of conservation of energy. Law of conservation of energy कितें म्हणटा, energy can neither be created or be destroyed, but it can only be converted from one form to another. आणि ते आमी हांगासर प्रूव करतली. म्हणजे हांगा आता एक डेरिवेशन आसा, that is conversion of potential gravitational potential energy. ओके, हे GPE म्हटल्यार gravitational potential energy into kinetic energy, or conservation of energy of a freely falling body. आता हांगा कितें घेतला, एक एका हायटी वरसून एक गोष्ट अशी सकल उडयल्या. ओके, इट इज फ्रीली falling from height h, distance h आसा. ओके, सो 3 पॉइंट कन्सिडर केल्या तेंच्यांनी, पॉइंट A, पॉइंट B आणि पॉइंट C. सो पॉइंट A हे आता एट रेस्ट आसा ही बॉडी, राइट? सो आमचो इनिशियल वेलोसिटी 0 जातली. एट पॉइंट B म्हणजे तो आता हांगासरल्यान सकल येता आनी हांगासर एट पॉइंट B तेजी वेलोसिटी v आसा, स्मॉल v, आणि लास्टाक तो हांगा येवन आपडटा, दॅट इज ऑन द ग्राउंड. तेजी वेलोसिटी कितली आल्या, कॅपिटल V. ओके, सो आमी ह्या तीनूय पॉइंटार तेंची टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करतले. ओके, सो एट पॉइंट A कितें जालां आमचे, पॉइंट A, body is at rest, correct? So u is equal to 0, initial velocity is 0. So हेजी कायनेटिक एनर्जी कितें जातली, कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला कितें, हाफ mv स्क्वेअर. सो हो 0 जालो कारण आता हांगासर काय मुवमेंट ना. ओके, फायनल वेलोसिटीत ना, सो कायनेटिक एनर्जी जाली 0. ओके, आणि पोटेंशियल एनर्जी कितें जातली, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, राइट? सो ही इतलीच उरतली, mgh उरतली. ओके, सो टोटल एनर्जी कितें जातली, kinetic energy plus potential energy, so mgh. ओके, आता आमी एट पॉइंट B पळोवया. ओके, एट पॉइंट B कितें जालां, suppose that the body falls through a height x and reaches the point B. So हांगासरल्यान A to B height घेतल्या x. ओके,
So suppose body falls through height x and reaches B. Okay. So the height above the ground will become h minus x. Height above the ground is h minus x. Okay. So हांगासरल्यान हांगा height कितली आली h minus x जाली. So okay. आणि v be the velocity, small v. V be the velocity with which it is moving, right? So initial velocity 0 असा आणि ही v असा ती v small v असा. Okay, so we'll use the equation. Using the equation v square minus u square equal to 2as. Okay, v आम्ही small v घेतला, u आमचो 0 असा. आता हांगा acceleration किती लागतले? Acceleration due to gravity लागतले कारण तो सकयल येता, right? Freely falling. So हांगा g येतलो आणि s किती जातले आमचे कितले डिस्टन्स तेणी कवर केला x. So x येतलो. ओके, हांगा आम्ही बरोवं शकता a is g and s is x. Okay, so v square equal to 2gx. So हो घेऊया आम्ही equation small equation 1 घेऊया. Okay, so v square equal to 2gx येयले. आता kinetic energy का? Kinetic energy किती आहे? half mv square. Okay, so v square च्या जाग्यार हांव हो घालतले. So half m 2gx. 2 cancel जालो, mgx उरलो. Okay, so here I can write from 1. Okay, potential energy पोया mgh. आता height किती आसा आमची h minus x, correct? So हे किती जातले mgh minus mgx. Okay, so आमच्याकडे kinetic energy हा potential energy हा. Total energy किती जातली? Kinetic plus potential. Kinetic असा mgx, potential हा mgh minus mgx. So हो cancel out जाऊन mgh होता at point B. So same मेळटा. Okay, आता at point C पोवया. Okay, so at point C, आता finally it reaches the ground, right? Just ground. So हांगासर आता height above the ground किती जातली 0. So height above the ground will be 0. Okay, परत आमची initial velocity 0 असा आणि u0 velocity, final velocity v, only v, आणि acceleration g झालं. Okay, so using the equation v square minus u square equal to 2as, v square minus 0 जातलो 2g आणि s च्या जाग्यार किती येतलो h येतलो. Okay, so हांगासर जेन्ना तू kinetic energy
any potential energy, right? So kinetic energy calculate करता असताना त्यातले half mv². So half mv² किती मेळ्ळा आमका 2gh. to cancel mgh आणि potential energy किती जातली mgh. बट हांगा हायट तेणी आता above the ground किती घेतल्या 0. सो हो जातलो 0 potential energy. So total energy आमची जातली only kinetic energy which is mgh. Okay, so इथूनसून आमका किती कळटा की freely falling body, for a freely falling body, sum of that is total energy always remains the same at any point. Okay, सकल येता असताना ते सगळ्याक एनर्जी सेम उरता टोटल एनर्जी. सो एनर्जी ती कंजर्व जाता अशें. ओके, सो आता एक तेजो डायग्राम आसा, म्हणजे एक ग्राफ आसा. ओके, draw it here only. So असं आसा, ही हायट, ही एनर्जी. सो तितून कितें जाला, ही आता एक पॉइंट पावला आणि हांगा ही पोटेंशियल एनर्जी इन्क्रीज जाल्या. ओके, आणि कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज जाल्या. आणि ही टोटल एनर्जी कायनेटिक प्लस पोटेंशियल ती कॉन्स्टंट उरल्या, राईट. या एनर्जी चेंज जायना, ती तितलीच उरता. ओके, सो हो ग्राफ आसा. सो हितून कितें आहा की as the body falls its potential energy decreases. Potential energy decrease जायत आसा. ही kinetic energy sorry, yeah, actually kinetic energy is decreasing. Graphically, the potential energy and kinetic energies of the body will change with height. Okay, height वाढ, आता हांगासर हायट आमची डिक्रीज जाल्या, करेक्ट. इथून आमची हायट डिक्रीज जाल्या आणि हांगा तेंच्यांनी हायट इन्क्रीज केल्या. सो ते उलटे जाला. त्या खातीर हांगा पोटेंशियल एनर्जी इन्क्रीज जाल्या, कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज जाल्या. ओके, सो जेन्ना आमची हायट आता हांगा डिक्रीज जाता तेन्ना कितें जाता की as the body falls its potential energy decreases, but at the same time its kinetic energy increases by an equal amount. So graphically the potential energy and kinetic energy of the body will change with height. Okay, as represented by the dotted lines, while their sum will always remain equal to mgh.